In chapter 3, summarized in calculation a number of moles. What's meant by mole is the molar mass in grams or number of molecules, which is equal to 6.02 times 10 power 23. So the concept mole is the molar mass. What is meant by molar mass? For example, if we have NaOH, calculate the mass of 1 mole or the molar mass. Mass of 1 mole, which is equal to molar mass. Knowing that Na equal 23, O equal 16, H equal 1. أول knowledge لو عاوز أحسب هنا number of moles أو هنا المولر mass الماس of 1 mole for NaOH. Na 23 plus O, which is equal to 16 plus H, which is equal to 1. So equal 40 grams. أقدر أقول على 40 grams دي إيه؟ The molar mass of NaOH. أو أقدر أقول عليها إيه كمان؟ Mass of 1 mole. So mass of 1 mole, which is equal to molar mass. And the number of molecules in 1 mole is equal to Avogadro's number. Avogadro's number, which is equal to 6.02 times 10 power 23, is the number of molecules in 1 mole. طيب لو for example لو بقول calculate the molar mass of Na2CO3, knowing that Na equal 23, C equal 12, O equal 16. Who can answer? Na2CO3, calculate MR. نقدر نقول هنا كام؟ 23 times 2 23 times 2 plus 12 times 1 okay plus 16 times 3. excellent برافو. ده اللي انا بحسبه دلوقتي ايه؟ the molar mass of Na2CO3 او mass of 1 mole of Na2CO3. okay طيب لو جيت اقول the number of molecules number of molecules and 1 mole of NaOH is equal to كام؟ هنقول كام؟ 6 طبعا هي 6.02 دي ده النمبر الراوند بتاعها 6 times 10 power 23. طب ده عشان كان كام؟ 1 mole. If we have 2 moles, how many molecules? How many molecules in 2 moles? 12 times 10 power 23. بالظبط يعني انت عملت ايه؟ 2 multiply مين؟ Avogadro's. اوكي؟ طيب 0.5 mole هيبقى equal كام؟ We divide the Avogadro's number by 2. بالظبط يعني 0.5 multiply Avogadro's. طيب يبقى انا معنى كده عايز اوصل ايه؟ How to calculate number of moles. Number of moles is equal to in case of solid mass over molar mass. In case of molecules, number of molecules over Avogadro's number.
6.02 times 10 power 23. طبعا هو ده النمبر الأصلي. sometimes هو بيعمل rounding للنمبر ويقول 6.0 times 10 power 23. فas it is written. لكن هو كنمبر هو 6.02. Okay, the in case of molecules. In case of gas at RTP and at STP, room temperature and pressure, and STP standard temperature and pressure. Volume DC meter cubed over 24, which is equal to volume centimeter cubed over 24,000. Type gas at STP, volume DC meter cubed over 22.4, which is equal to volume centimeter cubed 22,400. طيب في نولج مهمة قوي قوي قوي. امتى هستخدم اللو number of moles equal mass over molar mass، وامتى استخدمه molecules، وامتى استخدم الفوليوم decimeter cubed over 24 او over 22.4. It depends on givens. يعني ايه؟ لما اجي اقول مثلا كده for example calculate the number of moles in each of the following. Number 1, 23 grams of C2H5. Number 2, 48 decimeter cubed of oxygen gas at RTP at STP. Number 3, calculate number of moles and 3.01 times 10 power 23 atoms of sodium. So in case of number of moles equal mass over molar mass in case of solid, how can we know this is a solid from the givens if we have units gram or kilograms or tons? So we have this is a mass. For volume, how can we know this is a volume? Centimeter cubed or milliliter or decimeter cubed or liter. And how can we know these particles if we have molecules or atoms or ions? These all particles. In case of centimeter cubed or milliliter, over 1,000 to be decimeter cubed or liter. Okay, number 1, calculate number of moles in 23 grams of C2H5OH. Grams, so we have a mass. So number of moles equal mass over molar mass, which is equal to 23 over C equal 12 times 2 plus 1 multiplied by 5 plus 16 plus 1, which is equal to, how much is that? 46. 46. Okay, so 23 over 46, which is equal to 0.5. This is number 1. Number 2, 48 decimeter cubed. So from the unit decimeter cubed, this means that we have volume. So number of moles is equal to volume decimeter cubed over, in case of RTP, over 24. In case of STP, volume decimeter cubed over 22.4. So it's equal to
48 over 24, which is equal to 2 moles. (48) over 22.4, which is equal to, how much is that? 48 over 2.14. 2.14 moles. In case of number 3, 3.01 times 10 power 23 atoms. So atoms or ions or molecules. So over Avogadro's number. So these particles. It should be 3.01 times 10 power 23 over 6.02 times 10 power 23, which is equal to 0.5 mole. This is number 1. How to calculate number of moles. For the conversions, قبل ما أقول conversions, إيه الديفرنس between المولكيولز والatoms؟ دي knowledge مهمة قوي. For example, if we have 1 mole of NH3, how many molecules and how many atoms in 1 mole of NH3? How many molecules? 1 multiplied by Avogadro's number, which is equal to 6.02 times 10 power 23. Okay. How many atoms? NH3. How many atoms in this molecule? How many atoms? 17. Atoms, not the molar mass. Atoms. M is 1 atom. H is 1 atom. Multiplied by 3, so we have 3 H's and 1 nitrogen. So we have how many atoms? 4. So if we have 1 mole, so we must have 4 multiplied by Avogadro's. Again. The number of molecules. مش كلنا فاهمين النمبر of molecules كويس؟ يعني عارفين number of molecules؟ اوكي هاخد the number of moles multiplied by Avogadro's. اوكي ده ايه؟ molecules. طب لما اقول NH3 NH3 is considered as 1 molecule and considered as how many atoms? 1 N and 3 H's. So how many atoms? 2.4 times 10 to the power of 24. Wait for a moment. في عندنا دلوقتي احنا عارفين ان احنا عندنا النمبر اوف مولز اهي equal ايه؟ mass over molar mass. ده in case of solids. الفوليوم over 24 or volume over 22.4 in case of gas. In case of molecules or particles over Avogadro's. Okay. طيب how many atoms inside a molecule? How many atoms inside the molecule? Like NH3. NH3. They are considered as a molecule. Okay? How many atoms inside this molecule? 4. 4. بعمل counting للnumbers. يبقى لو انا بقول هنا number of molecules in 1 mole equal Avogadro's. طب number of atoms in this 1 mole equal 4 multiply Avogadro's. بس ايه الفرق بين الاثنين؟ ان انا هقول ايه؟ 6.02 times 10 power 23 ايه؟ molecule. طب ولو عملتهم multiplied by 4 هقول ايه؟ atoms. عشان نتخيل اللي بقوله كويس. any apartment جواها ايه؟ rooms صح؟ اوكي.
طيب لو انا عندي مثلا هنا one apartment، لو بقول how many apartments هتقولي كام؟ 1 طيب how many rooms؟ 3 3. يبقى لما اقول how many molecules in NH3 1. 1 How many atoms in NH3 4 okay this is the number of atoms. okay طيب تعالوا نشوف بقى الكونفرجن ان ازاي احول حاجه للثانيه ونروح نحل مع بعض الاسئله. اول حاجه لما اجي للنمبر اوف atoms او نروح الاول number of moles multiplied by molar mass to get the mass multiplied by 6.02 times 10 power 23 to get number of molecules multiplied by 24 to get volume decimeter cubed at RTP multiplied by 22.4 to get volume decimeter cubed at STP. From where? تعالوا نبص كده مع بعض. Number of moles multiplied by شوفوا كده لما اعمل cross multiplication multiplied by molar mass to get the mass multiplied by 22.4 to get volume decimeter cubed at STP multiplied by 24 to get volume decimeter cubed at RTP multiplied by 6.02 times 10.23 to get molecules. اوكي يبقى انا كده اول حاجه عرفتها النمبر اوف مولز هعملها ازاي. تاني حاجه على طول ان انا اخد النمبر اوف مولز to get mass or molecules or volume decimeter cubed or volume STP. طب هو بيجيب لي بقى ايه؟ زي مثلا انا بقول كده number of moles is equal to mass over molar mass equal volume decimeter cubed over 24 أو equal volume decimeter cubed over 20.4. لو أنا عندي هنا mass as a given وبسأل على الفوليوم هنعمل إيه؟ هنعمل أول step mass over molar mass to get the number of moles number of moles multiplied by 24 to get volume at RTP. طب لو عندي mass وعايز أجيب volume at STP يبقى step number 1 mass over molar mass to get the number of moles multiplied by 22.4 to get the volume. يبقى أول knowledge if we have a mass and we need to obtain volume decimeter cubed at RTP دي أول knowledge. هعمل إيه؟ step number 1 هنعمل كده مين؟ mass over molar mass كده جبنا مين؟ number of moles. step number 2 number of moles multiplied by 24. طيب لو كان عندي الماس وعاوز to get volume decimeter cubed at STP كنت هعمل ايه؟ mass over molar mass to get number of moles multiplied by 22.4. okay? طيب number 2 if we have ادي هنا number of moles mass over molar mass and we need to obtain a number of molecules over Avogadro's number. If we have a mass and you need to obtain molecules يبقى من mass to obtain molecules ها تقدروا تقولوا هنعمل ايه؟ number 1 هنعمل ايه؟
mass over molar mass to get The number of moles. multiplied by Avogadro's number. get mole. خلاص؟ يبقى دي اللي احنا هنعمله دايما، ان احنا هنتحول دايما ايه common ما بينهم كلهم، يعني common factor اللي عندي ليهم كلهم مين؟ number of moles. ده الكومن ما بينهم كلهم. يبقى دي اول حاجه number of moles نحسبها ازاي؟ number 2 if we have number of moles multiply molar mass to get mass, multiply Avogadro's to get molecules, multiply 24 to get volume decimeter cubed at RTP, multiply 22.4 to get volume at STP. طبعا هو لو كان عايزه بالسنتيمتر كيوب كنت تعمل multiply 1000 يعني 24,000 هنا 22 400 بالمنظر ده. طيب تعالوا كده نشوف. دكتور اتفضل. هو احنا ازاي نجيب الماس from the number of moles? What do we multiply it by? To get number of moles Yeah, from where؟ يعني هتبدأ بيه الأول mass. من الماس to get number of moles. mass over molar mass أهو. to get number of moles عندك حاجة من أربعة. لو كان عندي mass يعني بص it depends on the gallons. يعني أنا إمتى هستخدم اللو ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ it depends on the gallons. لقيت مثلا بقول لك 10 grams أو kilograms أو ton، يبقى أنا كده بتكلم بإيه؟ بالماس. واخد الماس over مين؟ المولر ماس. molar mass. طيب سي مثلا انا لقيت عندي فوليوم وبيتكلم باس تي بي، يبقى هو واخد الفوليوم ديسيمتر كيوب. لو كان بالسنتيمتر كيوب ده عامله اوفر 1000. طيب فوليوم ديسيمتر كيوب اوفر 22.4. طب كان بيقول مثلا بفوليوم بس ار تي بي، هو واخد الفوليوم اللي جايبه ديسيمتر كيوب اوفر 24. طب جايب موليكولز اوت اوفر افوجادروس، يبقى انا هتحرك it depends on ايه؟ the gallons. Question number 15. How many molecules are present in a sample of gram, gram, gram? So we have Mass. mass. And we need to obtain The molecules. molecules. Okay. يبقى step number 1. How to calculate number of moles? يبقى mass Mass over molecules. Over the molar mass. molar mass. To get number The of, number of moles. after that multiplied by, Avogadro's number. okay. Try to make it to the يلا نعملها كلنا دلوقتي. نعمل كده بقى الماس على المولار ماس. طيب المولار ماس كام؟ 18. يبقى كده كام؟ 1.8 over 18 equal how much is that? 0.1. 0.1. Okay. Multiplied by 6 times 10 power 23. 6 times 10 to the power of 22. Okay. Molecules. Don't forget the unit. Okay. يبقى دي number 1. يبقى أنا فكرت فيها إزاي؟ Our knowledge. How many molecules? The question mark. Are present in a sample of gram. مش هاممني النمبر، هاممني هنا اليونت. Mass. Okay. So mass over molar mass to get moles multiplied by Avogadro's to get molecules. Number 16. How many moles are present in a sample of molecules? طيب. Number of moles is equal to a number of molecules over Avogadro's. How many molecules? 3 times 10 power 23 over 6 times 10 power 23 is equal to 0.5. A 5 times 10 to the power of 22. 0.5 A Moles. mole. يعني انا بتكلم على units، يعني فوق هنا طلب molecules كتبنا molecules، هنا number of moles كتبنا بالمول. اوكي. طيب number B. What is the mass in grams؟ عاوز الماس الام، وهنا جايب عندي ال H وال S. طيب نفكر كده مع بعض. هو عاوز ماس صح؟
انا جبت هنا من نمبر ايه اللي احنا جبناه هنا؟ moles. moles. اوكي قلنا how many moles؟ 0.5. 0.5. اوكي 0.5 mole. طيب احنا قلنا number of moles is equal to mass over molar mass. What is the mass? So mass is equal to 0.5. moles multiplied by molar mass. 0.5 multiplied by molar mass, H2S. H is equal to 1 multiplied by 2 plus 32 equals 35. So it is equal to 0.5 multiplied by 34. Equal to 17 17. 15 A grams. grams. يعني طالب هنا ايه؟ The mass. Okay. Number دي يكون هنا كان طالب الماس. Number 17. What is the mass of 2 moles؟ طب احنا قلنا هنا أول ما أشوف mass يبقى المولز equal mass over molar mass. يبقى الماس equal ايه؟ Number of moles multiplied by molar mass. Number of moles is equal to 2. CH4, C equal 12 plus 1 multiplied by 4 equals 16. So 2 multiplied by 16 equal to 32. 32 gram. Okay. Number 18. How many moles are contained in a sample of 1120 centimeter cubed at STP? Okay. طبعا عشان احوله لديسيمتر كيوب يعني دول اعملهم كام اوفر كام؟ 1000. Over النمبر اوف مولز ايكوال ايه؟ فوليوم decimeter cubed over هو بيتكلم at ايه؟ standard temperature and pressure يعني over كام؟ 22.4. 1.4. طيب يبقى كده كام؟ نحول دي الاول 1120 over 1000 to be 1.120 over 22.4 equal كام؟ 0.05. 0.05 mole. Okay. Find the number of moles of carbon dioxide CO2 present and 0.36 decimeter cubed at RTP. عايز هنا at RTP يعني هيبقى الفوليوم decimeter cubed over 24. طيب الفوليوم بكام؟ 0.36 over 24 بكام؟ 0.015. 0.015 moles. A compound has a molar mass of 78 gram per mole. Its simplest formula is CH. Find its molecular mass. Okay. Empirical mass is the simplest form to get the molecular mass. So, molecular mass equal, or molecular formula equal molecular mass over empirical mass. Molecular mass equal 78. This is the molar mass. Over empirical mass. CH, C equal 12 plus H equal 1 equals 13. So 78 over 13 is equal to 6. okay. So 6 multiplied CH is equal to C6H6. Let me explain again. ايه اللي بيحصل هنا؟ هو بيقول لك compound has molar mass. دي مختلفة شوية عن دول. Compound has a molar mass of 78. طيب ده الام ار. At simplest formula CH. Find the molecular form. To get the molecular formula equal molar mass over empirical mass.
molar mass 78 empirical mass to calculate it from here CH زي ما بحسب ال MR بالظبط هنا يبقى 12 plus 1 78 over 13 إلى CH بتاعت 6 أو أعمل 6 multiply للإمبيريكال فورمولا تبقى C6H6 طب مثلا لو كانت CH2 وهعملها multiply 6 كانت تبقى إيه؟ C6H12 12 يبقى بنفس الإيه؟ الكومبوننتس بتاعتها. أوكي